Так, походу я нашел домик мечты. Так как тут ресурсов достаточно, чтобы я спокойно существовал. Их немного, но достаточно. Так. Вот, ткань. Ткань на самом деле сейчас это очень святое. Это тоже очень святое. Тут еще бесконечный источник. Так что можно быренько все подготовить. Это уже заманчиво. Есть что-то заблокированное. I could use this. Так, священное оружие нашли. Без него, пожалуй, никак ты не выживешь. В холодильнике, по идее, ничего нету. Но холодильник меня просто удивил. Что, не кликабельный? Так, ну это просто неудача. У меня теперь остается по сути ночь. Так, это... Так, золотой ты человек. Oh, hello. Did you come from the crash site like the others? All the cots are taken, but you can sit by the fire, warm up a bit. Crash site? How did you know about The crash site. Don't you remember? Another one suffering from shock, maybe. I crashed, but days ago. I'm far from here. No. You crashed yesterday. In the hills. A terrible crashing sound. I even heard it over the howling blizzard. Don't you remember? Listen, I'm sorry. You must be mistaken. I crashed, but not here. Oh, of course. Well, please stay and warm yourself by the fire until we can figure out where you belong. Так, понятно. Значит, самолетом тут тоже прикрепили его. Так, выжившие. So, these people are all survivors of a crash? Well, most of them, yes. There were maybe half a dozen people in and around the town site when the blizzard first hit. Over the past day or so, the rest have slowly arrived. Most of them from the crash site. What crashed? A passenger airliner, best I can tell. Most of the people who arrived were too weak to talk about it. But judging by the thundering sound and the size of the fire on the hills, whatever crashed up there, it must have been something big. Are you sure you don't remember the crash? Он все продолжает спрашивать. What is this place? This is the old community hall in Thompson's Crossing. We gathered people here when the weather started turning bad. 3 or was it 4 days ago? The houses became too cold, and it seemed better to bring everyone under one roof. Then yesterday, the crash survivors started showing up. How long do you think this weather will last? You're not from around here, are you? Whoever named this area Pleasant Valley had a pretty good sense of humor. We get some of the harshest weather on all of Great Bear. But, it's worse than usual? Yes. Another storm blew through about a few weeks ago. The worst I've seen in years. Blocked the roads, in and out. I'm afraid we're stuck here until the road's clear. Will someone come to check on the town? Clear the roads so you can get out? I don't think so. Not anymore.
We'll have to wait for nature to take its course. But what will happen to all these people? Honestly, I'm not sure. We're down to our last food. We can melt snow for water, but that will only get us so far. At this time of year, there's always another blizzard around the corner. Things might be different if the power hadn't gone out. The best thing we can do is try to keep these people warm and fed, and then we'll see what the Lord has in store. You seem disoriented, but you're in much better shape than the others. Maybe you can help us. I'm a doctor. I can have a look at the survivors and see how to help them. That sounds like a good place to start. Once you've had a chance to check on them, come back, and we can try to figure out what can be done for them. Да. Вторая глава. Главы есть. Так, а что мне нужно делать, собственно говоря? Так, ну, пошли в заполнение. Да. Самое главное, собственно, я пропустил. А, это тюрьмы. Ну все, короче, просчитали. Так, хорошо. Так, тем не менее, возвращаемся к сюжету. Так. 6 штук. Раз, два, три, четыре, пять. I'll see if I can help. Так. Окей. Интересное представление. I'm gonna check you over. Так, окей. Все окей. А 77 это видно здоровье. О, с этим совсем все плохо. Easy. Just gonna see if I can help. Так, ну понятно. There. That should be better. А зачем нам 100 ресурсов? Чтобы их тратить? Так, 37. I'm gonna check you over. Так. Ой, диабетик. Диабетик это плохо. Прям очень плохо. Easy. Just gonna see if I can help. Так, хорошо. Только воду потеряли, плюс-минус, получается. А, вот последний. Let me have a look, okay? Так, решение не требуется, да? Я так понимаю, сейчас про диабетика будем говорить. О, потайной шкафчик. I've had a look at the survivors. Most are in fairly good condition given the circumstances. These were the lucky ones. You'll find the ones who were less fortunate in the basement. May God take mercy on their souls. They died from their injuries, or were found dead. We put them downstairs to keep the bodies cold, and also, well, there are wolves around, you see. Yes, I've seen them. I think I can find most of what these survivors need, but there is a diabetic in the group. They're gonna need insulin and soon. Do you know where I might find some? That's bad news. No, I don't. This survivor has type 1 diabetes.
That means their body can't produce insulin. If they don't get it, they'll eventually go into shock and probably die. Well, then we need to find some. And soon, before the blizzard becomes too powerful to even risk going outside. I need to remain with the survivors, minister to them. But you can go and look for the medicine they need. I will. Any suggestions you have would be very useful. Most of the surrounding houses will be empty, but you may find some of the minor supplies you need to treat the survivors. The diabetic came in from the plane crash a day, maybe 2 days ago. So your best chance to find their insulin will probably be to find their luggage at the crash site. How will I know which luggage is theirs? You'll have to search everything you find and hope for the best. Okay. You keep an eye on everyone, and I'll be back as soon as I can. Thank you for your help. One more thing. Yes? Many of these survivors are in bad shape. From the crash, it's true. But I've seen this sort of thing before. People need hope to survive. And if they can't have hope, they need some closure. People here, many of them weren't traveling alone. They're broken-hearted, worried sick about their loved ones, feeling guilty. Why did they survive when others didn't? You can help them find some closure. But chances are searching the crash site won't be a pleasant experience. I've seen death before. Yes, you're a doctor, so you understand the fragility of human life. The fragility of the human spirit is more my domain. For the ones who've lost loved ones, if you can bring them some closure, that will help to start their healing process. Yes, it's well known that the mind and body are inextricably linked. If you encounter any artifacts, any information that would help to identify those who did not survive the crash, that information might be a salve to these poor broken souls. Then perhaps they'll have a chance to face tomorrow. I'll do what I can to find IDs, documents, anything that can help identify the people who didn't make it. In turn, take this, my child. Oh, I'm not religious. Please, keep it. It's not for you. Please, humor me. I don't understand. At least until I can minister to those souls myself. Having you carry this rosary while you investigate the crash site, it would bring an old priest some comfort. It will be the closest thing to my being able to pray for them. I mean, no disrespect, Father, but do you really believe this will help? Perhaps in the end, faith is all we have. Какие длинные речи. Так. Хорошо. Мы вообще что потеряли? У нас бесконечный источник воды. Я не могу не остаться на перерыв. Это слишком важно. О, так, что? Найдите ваш самолет. Упавший самолет. А вот самолет. Стоп. Локация немного изменилась? Или это переход в следующую локацию? Да, скорее всего, переход в следующую локацию. Бомжом бегать будет не очень хорошо. Так, готовить. Выбрать. Готовить. Готовить.
Выбрать. Готовить. Ой, у меня хватит ли ресурсов на такую жесткое испытание? Еда. У меня мало еды, но в принципе... А мне все равно нужно ночь прожить тут. А так что... Еще мне крафтить нужно. Подождать. Взять. Готовить. У меня есть таблетки? Щитильные таблеточки. А нет, кажется, у меня их нету. Так бы это бы упросил служить после 10 000 раз. А подождать. Взять. Так. Готовить. Насколько знаю, нам дают немного еды. Так что... Это у нас даже в приоритете. Подождать. Взять. Готовить. Так, это плоховато. У нас закончилась вода. Ну, значит, вода. Пока что придется потерпеть. У нас есть чудесный лечебный кофеек. Так. Стоп, сколько? 14. 14. А у меня что с одеждой? О, мне даже есть. 25 это много. Проблема. Что это нужно сделать, а времени нету. Есть я. 20 минут. Подождать. Подождать. Готовить. Вот еще у меня есть еще запас небольшой до закипания. Подождать. Взять. И сейчас с усиленной скоростью мы все взять. Приготовим. Сколько у меня жидкости в итоге? 2 литра, это все равно очень мало. Это все равно очень мало. Подождать, взять, готовить, подождать, взять, готовить, подождать, взять, готовить. И кажется, я уже... Да, я заканчиваю. Взять. Сколько жидкости? 1 литр. 1 литр, но мне легче поспать. Подождать, взять, поднять. Так, что мы делаем? У нас есть кофеек и чай. Чай у нас... Да. Чашка травяного чая нам восполняет жизнь. Пока что нам это не нужно. Нам пока что нужно просто поспать.